lernen, auch verwenden, gebrauchen. You have to learn to use them. Because even your IELTS exam insists on such phrases being used when you speak or talk about something. So German as well is nothing short of IELTS in the sense that you have to learn to use some of these proverbs and idiomatic phrases and all kinds of other statements which show your prowess with the language. So, jetzt bin ich da. Screen Sharing, also mein Bildschirm ist sichtbar. Ja? Noch nicht, Sir. Of course, I have shared screen. Ja, Jetzt, Sir. ja, jetzt. Ich kann sehen. Sichtbar. Ja, so, das wusste ich. Okay. So, wir sind auf dieser Lektion, auf diesem Text stehen geblieben. Also was die Leute hier machen als zweiter Job. Und die sind alle in der Schweiz. So, von zwei Personen können wir hier sprechen oder lesen. Rudolf Helbling, 45. So it's a very short text. Who would like to read this? Open to you. Ein ganz kleiner Text. So der einer beginnt. Oder die einer beginnt. Ja. Ja, kann ich? Ja, bitte. Ja, nach einem Forschungsaufenthalt in Neuseeland erfüllte ich mir meinen großen Traum und wurde erfüllt. Meine Frau und unsere 4 Kinder leben in der Nähe von St. Gallen, aber von Mai bis Oktober arbeite und wohne ich auf unserer Alp. Sie liegt zwischen 1.800 und 3000 Metern über Meer im Kanton Graubünden. Auf der etwa 2.500 Hektar großen Alp hütte ich mit meinem Angestellten 1.600 Schafen, 250 Kühe, 300 Ziegen und 30 Pferde. Die Tiere gehören den Bauern auf dem Unterland. Ich bin von morgens früh bis abends spät mit meiner Herde unterwegs. Insgesamt ist die Alpwissenschaft eine große physische Herausforderung. Das Material wird mit Pferden und Maultieren, teilweise mit dem Helikopter auf die Alp geschafft. Ich liebe die Arbeit in der freien Natur und bewege mich gerne in dieser raunen Welt. Mein zweites ist die Tätigkeit als Dozent an der Uni St. Gallen. Die Alpwirtschaft und meine Lehrertätigkeit haben einige Gemeinsamkeiten. Geht es doch an beiden Orten um ökologische und politische Fragen. Bis jetzt habe ich mein abwechslungsreiches Doppelleben nicht bereut. Nicht immer einfach ist, dass ich im Sommer meine Familie nur selten sehe. Danke, gut gelesen, schnell gelesen, das war richtig gut. Ein paar Kleinigkeiten, aber die, hoffe ich, werden sich in der Zukunft auch irgendwie ausgebügelt. That they will be ironed out in the future. So I won't correct you now. So, ein paar Wörter brauchen wir.
noch einmal, Forschungsaufenthalt, der Aufenthalt. Einen schönen Aufenthalt wünsche ich in Deutschland. Was ist Aufenthalt? Also To stay. To stay. Also Forschungsaufenthalt, was bedeutet denn Forschungsaufenthalt? Research. So a stay for doing research. Wo, in welchem Land? Und hier spricht er von Neuseeland. New Zealand. Und damit erfüllte er seinen großen Traum. Erfüllen. Fulfilled. To fulfill. And in the word Alpherd. We did this word yesterday. Do you recall this? Alpherd? Shepherd. Alp is a mountain in Germany. Nine. It has something to do with that, but not totally. Ja, Jayant, du hast was gesagt. Shepherd. Yeah, a shepherd or a herdsman, basically. A herder, like you pointed out yesterday. A herdsman, that means any animal. If you say shepherd, it's normally only with sheep. Sankt Gallen, Sankt, S-A-N-K-T, is the English equivalent is Saint Gallen. So Saint Gallen is a city. It's a town in Switzerland. Aber von Mai bis Oktober arbeite und wohne ich auf unserer Alp. Die Alp. Was ist die Alp? The Alps of Switzerland, sir. The Alp No, Mount. no, Herd. no. Arbeiter und Wohner. सर माउंटेन्स पर जो घर होते हैं छोटे से. Nein. Die Alp, genannt auch die Alm, it's also called Alm in Swiss German. This is nothing but the grazing grounds on a mountain. The grounds where you have good quality grass, which is used by animals for grazing. This is typical. It's like a field, like an open meadow, जहाँ जानवरों को चरने के लिए लेके जाते हैं लोग. But the only difference is this grazing ground, this meadow, is not on flat ground, but on the slopes of mountains. Any mountain. Any mountain. और ये वर्ड आया उसी से है, alpen से, on the Alps. So the Alp, the mountains that you are talking about, Murtaza, does in alpen, plural. Singular use नहीं होते Alps. It's always in plural. Okay. That's the Alpen. Here, this is the Alp. So the grazing ground. So von Mai bis Oktober. Das ist eigentlich Frühling bis Herbst. Late Frühling, early summer to Herbst. I work and live on our grazing grounds. Und das liegt zwischen 1800 und 3000 Metern. 1800 Meter ist etwa 5400 Füße. Und 3000 Meter is about 9,900, 10,000 feet roughly. Between 5,500 and 10,000 feet, über Meer, above sea level.
in the canton, in the state of Graubünden. Switzerland has 25 states. They're divided into 25 small states, the entire country. And these are not called Bundesländer, sondern Kanton. The word is different in Swiss German. It's a politically correct word, Canton. Their canton is a state, basically. Like we have 29 states. Germany has 16. Austria has 9 Bundesländer. Similarly here, Switzerland 25, Kantone. Und natürlich, diese Alp, die Alp, noch einmal, auf der Alp, sind 2500 Hektar, also diese Fläche, 2500 Hektar, wird zum Füttern von Vieh verwendet. Oder die Feeding. Ja, oder für new word again. How do I avoid it? Weiden, Weiden, sorry, not Weisen. Weiden. उसके लिए यूज होता है. Weiden is grazing. जानवरों को चरवाने के लिए. 2,500 hectares, and that's a lot of land. Und zusammen mit seinen Angestellten so viele Vieh oder Tiere werden gefüttert, geweidet. So this is what they do as grazing. 1,600 sheep, das Schaf, die Schafe, die Kuh, die Kühe, Plural mit Umlaut, eine Ziege, 300 Ziegen, Goats, und 30 Pferde. Das Pferd, die Pferde. So this is the total number of animals which are up there on the mountain from May to October. Und die Tiere gehören den Bauern aus dem Unterland. From the foothills Sir? of the mountains. Yeah, सर इसकी previous line में there is Hütte. yeah. What is that? Hüten is to look after, to take care of, to protect. Okay. Hütten. Hüten. The U is long. Okay. If you shorten it, it means you're using a double T. The Hütte. Since there is a single, only one T in the verb, Hüten. So the U umlaut is long, pronounced long. If you shorten it, it becomes a noun and the meaning changes to hut, jhopdi, the Hütte. So you have to pronounce it as Hütte. So I look after, I protect, I take care of so and so viele Tiere. Und diese Tiere gehören den Bauern aus dem Unterland, the land down below, at the foot of the mountain. Und mit seiner Herde, die Herde, the herd, the entire group of animals, von morgens früh bis abends spät, ist unterwegs. Und diese Alpwirtschaft, ja, he calls it a Wirtschaft, Alpwirtschaft. Was ist denn eine Wirtschaft? Sir, economy. Right, so when you say Alpwirtschaft, It's a grazing business. yes. You can also call it, zum Beispiel, this kind of alpine farming or alpine management, and looking after animals. Das ist dann Alpwirtschaft. Ist eine große physische
und Psyche. Two different pronunciations. Psyche und Psy, P-S-Y. You have to pronounce it together. P-S together. On Ypsilon, E. It's pronounced as an E. So Psi. And then with a sh. Psyche. So it's both a physical and a psychological challenge. Natürlich, da oben brauchen diese Männer, diese Menschen auch Material. Und diese Materialien werden mit Hilfe von Pferden und Maultieren geschafft. It's provided, it's managed with the help of horses and what's that? Mules. 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 So mules and horses, they carry this material up the mountain to them, teilweise mit dem Helikopter auch. And partly the helicopter also carries materials for them up in the mountain so that they can survive from May to October. Und liebt die Arbeit hier in der freien Natur und bewegt sich sehr gern in dieser Rau-N-Welt. Rau-N, A-N ist Adjektivdeklination und das Adjektiv hier heißt Rau, R-A-U. It means rough. This rough world of the Alps. So he loves moving around in this rough world. Und sein zweites Standbein. Stand kommt aus dem Wort stehen und Bein. So his second standing leg, his second support, his second pillar of support, oder his second source of income, ist die Tätigkeit als Dozent. His activity as an associate professor an der Uni St. Gallen. Und diese Alpwirtschaft und seine Lehrtätigkeit haben einige Gemeinsamkeiten. There's some common things here. Warum? Es geht doch an beiden Orten, at both the places, up in the mountains where he is and in the university classroom. Es geht an. So both places he deals with economic, ecological, and political questions. So he's a social economist or a social and political, how do you put it? Sociologist come political scientist. So it's a mixture of sociology, economics, and political science. And not to forget ecology. So something on an interdisciplinary mode of study and teaching. Und bis jetzt habe ich, also hat er sein abwechslungsreiches, was ist Abwechslung? Wechseln. Vexel is to change, sir. Right, so Abwechslung, To change out. Changing rights. Nine. To shift, completely shift. okay, and an abwechslungsreich, that's an adjective. Rich in change. He's playing 2 or 3 roles simultaneously, but from one role to another. So he's changing his role from a herdsman, from a shepherd to a goat herd to a cow herd to a professor or Dozent. So abwechslungsreich is varied or diversified or diverse. So till now he says he has not regretted, bereuen, to regret. His varied, his diverse double life. Also ihm gefällt sein Doppelleben. Als Lehrer und auch als
Alpherd. So, nicht immer einfach ist das, dass ich im Sommer meine Familie nur selten sehe. It's not always easy not to see my family in summer. Sommer ist dann Ferienzeit in Europa und zu dieser Zeit arbeitet er hoch in den Alpen als Alpherd. So ein interessanter Text. 2 Jobs in der Hand. Dozent und Alpherd. So, A, B, C. Welche Antworten sind richtig? Ich hoffe, alles ist im Text ganz klar, alle Wörter. Or did I miss out any words? Alles klar? So, was ist denn hier richtig? Also Leserverständnis. In dem Text geht es um einen Mann, der 2 Berufe hat. 2 Berufe hat. Nummer 2, Rudolf Helbig. Ist im Sommer den ganzen Tag mit Tieren unterwegs. Sir, besitzt viele verschiedene Tiere. Nein, er besitzt die nicht, Arya. Was ist besitzen? To own. To own. Also das sind nicht seine Tiere. Die Tiere gehören den Bauern. Sir, arbeitet im Sommer ganz alleine. Nein, das auch nicht. See आएगा ist im Sommer den ganzen Also Tag mit mit Tieren meinen unterwegs. Angestellten. So he has a few helpers, a few employees. So er ist nicht ganz allein. Okay. So, C ist richtig hier. And I think Garima gave that answer. Ist im Sommer den ganzen Tag von morgen früh bis spät abends unterwegs. So, wieder C. Im Winter A. Arbeitet Rudolf Helbig an einer Universität. ja, Helbig is the Swiss pronunciation. Helbig. Helbig is the Swiss pronunciation. Helbig is the German pronunciation. So let's stick to Helbig. We won't use the Swiss pronunciation. That makes it a dialect then. Helbig. So what was the different pronunciation of like once you said Physisch and the another one? Sick. So noch einmal. Sick. Okay. Helbig. Helbig. Nein. No, Nein. Ich sage Physician Physische. Shishische. हाँ. Ah. Physician Shishische. Physisch. Few. This is few. Sicher. You need to pronounce these 3 first. Few. PH is F and then Ypsilon, E. So few and then sicher. Few sicher. Few sicher. Few sicher. Few sicher. Okay. The other one is C. PSY. Ypsilon. The pronunciation attached to Y is E. Ypsilon. Straight from the Greek alphabet. Ypsilon. So the first sound there is E. You have to attach that here. Psi. And then the sh. Ishvara sh. And then comes the sh. So psychisch. Sich. Ich. Sich. And then comes the isha. Shabash. Shandar. Okay. Shahrukh Khan. Shah. Okay. The problem is that you have to pronounce these 2 letters. Ps. They're not difficult for us. Pa and sa together. So basically it is silent. P is silent here. It's not silent. In German, there's no silent letter. But we are saying Süßischer.
No, I'm not. I'm saying sir. I said pa and sir together. Sir. See, Okay. Okay. see, the pa is compulsory. It's compulsory. Ich studiere Psychologie. Psychologie. Pa, pa. Combine that with the sir. Sir, sir. Ich habe Psychologie studiert und ich bin Psychologe. I'm a psychologist. Ich habe Psychiatrie studiert. Ich bin Psychiater. Psychiater. Psa. German, you have to pronounce every letter, which makes things easier. It's unlike English or Greek or other languages where you write a word and you drop half the words. I got something for you here. I'll show you later. This, I think, Jayant would know the meaning of this and the spelling also. How do you pronounce this word? Thesis. No. Thesis. Yeah, this will be thesis. There's a word from medical terminology. There's medical terminology here. Thesis. The medical words are not easy to pronounce, some of them, because they use Greek letters and Greek words or words of Greek origin to describe any malady Sir, or any Latin. disease. Yeah? Medical Latin. language is in Latin. Yeah. Not entire. There are some Greek words also there, Jayant. Yeah, some Greek words, but most of it is Latin. So this, for example, Thesis deals with. Can anybody guess? Jayant, you stay quiet, please. Can anybody guess what this is? Most of us know this word also, no? No. That's pneumonia. Yeah, we know this word. No. 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 So it says pneumonia. Yeah. Yeah. Tell me about this word. What kind of ailment could it be? What kind of malady? What kind of Krankheit? Thesis. Any idea? Any guesswork? It has to be guesswork. Alternate है नहीं तुम्हारे पास कुछ. Sir, I'm just making a guess. हाँ, guess करो. Jayant बताएगा. Sir, it's cyst, maybe tuberculosis. नहीं. Jayant, बताओ भाई. Safe. Sir, shrunken होता है. Shrunken. There is a condition called as phthisis bulbi. Yeah. उसको सर shrunken eyeball कहते हैं. जब उसका जो अंदर का वाटर होता है, जैसे aqueous humor and vitreous humor कहते हैं, वो लीक कर जाता है. Phthisis bulbi, shrunken eyeball. And it pertains to what part of the body? Sir, phthisis मतलब shrunken हो गया इसका meaning. Because Right. Basically, it's a Greek word, thesis, and it means wastage. Waste material, waste matter है. निकालना है, पानी बाहर निकलता है ये. This word was coined by Hippocrates. Hippocrates identified this word thesis as wastage. It's a Greek word, this one. But look at the spelling. PH, and ISIS. then it is, sir, wrongly used in medical terms. In medical terms, there is a condition called as phthisis bulbi. Yeah, there is a Means condition called shrunken eyeball. Yeah. But for wastage, we use cachexia.
Yeah, but then which the exit. word which was first used and later dropped. See, words change over a period of time through usage. The first usage of this word by Hippocrates was to denote wastage. It's something called Bedeutungsänderung, Bedeutungsschattierung. Shades of meaning and change of meaning. Simple word is there in front of you. Window or windows. What is the original meaning of windows? My house has a lot of windows. Windows 95, Windows 97, Windows 98. मैं वो विंडोज की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना. Windows 7, Windows 98, Windows 95. I'm talking of the normal, smaller places or the holes in the wall with a woodwork and framework, which you can use to open or close to allow air to come in or go out or whatever. That is the original meaning of Windows, but today the meaning of Windows has changed. So es gibt heute eine Windows, eine Bedeutungsänderung. So words change over a period of time. There are lots of words you'll find in English, in German, in our languages, which have now got a new meaning through usage, constant usage of with the new meaning, the old meaning is dropped. And now you have a new meaning. Then there are words which have shades of meaning. Let me give you with shades, I'll give you another meaning. It sat in a shady place. What's the meaning here? Shady place. So या तो छाव वाली या तो suspicious. So there is a Bedeutungsschattierung, heißt es. Shades of meaning. The usage is different. Why is it called suspicious? Because from the original meaning of shade. छाव है बहुत वहाँ पे. That means that area is protected. It's also a little dark. It'll be cool. So such places where, how do you put it? Antisocial elements gathered together is low in light. It's like a shade. It's normally very well protected, so it's on the cooler side. So shady. Then second meaning. So words have developed their meanings over a period of time through use and through such meaning, changes in meaning, which have been brought about by us, by the users. Okay, so das ist jetzt klar. Und wer möchte über Manfred Studer lesen? So ich. Ja, okay. Manfred Studer, 30 Jahre alt. Freitagmorgen 35 Uhr. Ich mache mich auf den Weg in meine Praxis. Denn um 7 Uhr wartet schon der erste Patient. Vor inzwischen 6 Jahren bin ich mit meiner Ausbildung zum Physiotherapeutin und Heilpraktiker fertig geworden. Dann habe ich viele Jahre in einem Krankenhaus in Lausanne gearbeitet. Aber vor einem Jahr habe ich eine eigene Praxis eröffnet. Ich bin sehr froh darüber, nun mein eigener Herr zu sein. Aber die Konkurrenz ist groß und die Konkurrenz, ja? Okay. Konkurrenz ist groß und die Miete für die Praxisräume ist sehr hoch. Also habe ich mir einen zweiten Job gesucht. Ich arbeite freitags und samstags von 21 Uhr bis 3 Uhr für eine Bar in der Innenstadt. Ich bin Toursteher und passe auf, dass nur die Gäste reinkommen
Rein, नहीं, Reinkommen. Reinkommen, Hmm? Reinkommen, ja. Reinkommen, die erwünscht sind. Betrunkene Gäste zum Beispiel sind hier nicht gern gesehen. In diesem Beruf kommen mir meine Erfahrungen mit Mensch sehr zugute. Ich bin zufrieden mit meinen Jobs, aber Freizeit habe ich nun so gut wie keine mehr. Im Grunde hoffe ich doch, dass ich bald so viele Patienten in der Praxis habe, dass ich nicht mehr als Türsteher arbeiten muss. So, what is it about? So he's a bouncer. He's a bouncer. physiotherapist acting as a He's a Yes. physical therapist. physiotherapist due to bankruptcy. हाँ? कौन सा Concurrence bankruptcy? is सर concurrence आपने बताया था bankruptcy को कहते हैं. नहीं, वो concourse होता है. ये concurrence is competition. Okay. अरे, ये bankruptcy. सर नहीं, नहीं, दैट्स बिल्कुल व्हाई मैं यही सोच रहा था कि bankruptcy आई तो फिर कैसे वो तो फिर हाँ, पूरा ही दिवाला निकलता है. वो concourse था. तुम ही ने बताया उसको. यस सर मैं कंफ्यूज हो गया. सर से या फर्स्ट वाले का क्या है? Se finanzielle Probleme und wie ein Mann sie gelost hat. Okay. Without understanding the major meanings, let's go through this. Nummer 5. Sir, Sam se, Wochenende und Natze. Ah, na, se. Möchte selbstständiger Physiotherapeut Candidate. bleiben. Yeah, Yes, sir. Yes, sir. He wants to have his own praxis. Yes, sir. right. So, Yes. Yeah. And the third one? Ist in beiden Berufen von Manfred Studer zentral. Are you sure? Or is there another option here? Menschenkenntnis. Was bedeutet Menschenkenntnis? Knowledge about people. सर ये Right. सर लोग उस चीज से पहचानते Knowledge. हैं या जानते हैं. ये आ Read this here. in diesem Beruf kommen mir meine Erfahrungen mit Menschen sehr zugute. तो in this Beruf मतलब तो सर आई हो ना? What is this sehr so guter Kommen? सर अच्छी सैलरी मिलना, अच्छी इनकम होना. Gute kommen. काम आना सर काम आया. मेरा एक्सपीरियंस काम आया. To benefit. Yeah, this kommt mir zu guter means it benefits me. मुझे फायदेमंद रहा उसका. So in his profession, that as a tour stayer as well as being a the physiotherapist, his experiences with people came in handy. कैसे काम है? Benefit him. They benefited him. कैसे? सर लेकिन यहाँ in diesem Beruf means ये single profession की बात कर रहे हैं. हाँ, as a tour stayer, his experiences with people benefited him. बिकॉज सर उसके जस्ट पहले लिख रखा है वो एग्जाम्पल दे रहा है जहाँ वो वर्क करते हैं कि ड्रंकन पीपल आर नॉट वेलकम्ड हियर. Right. So how does this experience with people help him in this job as a bouncer? Sir, it
indirectly told him that drinking is not welcomed. No. He works as a bouncer. Türsteher is literally a doorman. He works as a doorman. अब मुझे ये कोई खतरनाक पहलवान तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये It doesn't look like one of those wrestlers that you see on television or in other programs. यार सही तो बहुत हाँ सीखिए पहलवान है नहीं सही, बहुत दुबला पतला सा इंसान है. तो वही बोला ना सीखिए पहलवान फिर उसने ये भी बोला था दैट कहाँ है वो लाइन दैट ही इज मतलब हैप्पी टू बी हिज ओन मास्टर. Yeah, that's okay. The point is the third question here. The फिर third one. इसका आ आएगा ist vor allem Beruf eines Türsteher wichtig. Oder ist es in beiden Berufen zentral? अब सब बाइडन बेरू. सर laut der Abschnitt A ist richtig. Ich glaube das. What do the others have to say? सर सीखा तो उसने दोनों प्रोफेशन से ही है सो आई थिंक बे. First, you have to tell me why this statement here mentioned Kentness. How does knowledge of humans help him in his job as a bouncer? सर उसको पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा पी रखी है मतलब कौन आउट ऑफ द मतलब ओवर ड्रिंकिंग करके कौन बातें कर रहा है. सब वो साइकोलॉजिकल वो फिजियोथेरेपॉइटन है ना सर, सो ही नोज द साइकोलॉजी. What does a physiotherapist do as a physiotherapist? What's marked here? What do they do? Various exercises. एक्सरसाइज करवाते हैं. Pain relief. Pain relief. A person who can relieve restoring you. function. Yeah. So a person who can relieve your pain can also cause you pain. हाँ कि नहीं? जिसको ये मालूम है दर्द कैसे हटाया जाए. Yes sir. Yeah, possible. Yes sir, definitely. Now you understand, Jayant? Yes sir. समझा दो सबको. सर जैसे मतलब उसको पता है कि बॉडी के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स है या मसल के कुछ ऐसे स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जैसे टेंडन के क्लोज है वहां पे जब प्रेस करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होती है या बोनी एरिया है जहाँ पे नर्व्स होती हैं उस पे प्रेस करते हैं तो पेन होती है तो बिना ज्यादा हर्ट किए पेन ज्यादा फील करवा सकते हैं और उस आदमी को बाहर ले जा सकता है. इसलिए उसको बॉडी की जरूरत नहीं है. हाँ, so he doesn't need all that muscle, you know. So all the muscles and stuff he doesn't need. He just knows the pressure points. And that knowledge. So he knows कि कहाँ हथौड़ा मारना है. Exactly. Right. So he knows those pressure points as a physiotherapist. And that knowledge of human body or human beings is very helpful to him in as his a bouncer. job. Yeah, at the as a Türsteher. So that mentioned Kentness is not simply knowledge of human being. अच्छा ये पिया हुआ है, ये ऐसे बात कर रहा है, नहीं अभी एक ग्लास और पीने के बाद इसको चढ़ेगी ना. That is not the Kentness. His Kentness als Türsteher is die Gäste sollen rausbleiben. Unerwünschte Gäste bleiben draußen. कोई जबरदस्ती अंदर घुसना चाह रहा है तो सिंपली हाथ पकड़ लेता उनका एल्बो के पास और wherever that pressure point is. एक एल्बो के पास तो है. He just holds it there and presses that. That causes immense pain. And he simply says them, please, bitter. Very politely, don't force me. Please don't force me to do anything bad. Up, please. You're not in a position to go in. So that's enough
to discourage people, because you don't know what damage he might do to you. People are scared of that. So it could be normally what happens in many bars is people get drunk. More than anything, it's drinking, alcohol. Und er arbeitet von 9 Uhr in der Nacht bis 3 Uhr frühmorgen. 6 Stunden. Und diese Information hier sagt uns, dass freitags und samstags man kann bis 3 Uhr in der Bar sitzen und trinken. Added information. Bars are open till 3 a.m. So because he works as a physiotherapist, he needs to know the points and the other organ movements or whatever. It's central in Beiden-Berufen. Although this sounds very tempting as an answer. So it's not vor allem wichtig. For allem is especially important. No, it's not especially important. It just helps him, benefits him that he knows he has this kind of knowledge. It's a very, very tempting answer. Watch out for certain statements like these when you come across a Leseverständnisübung. Some answers look very, very close. Ja, Türsteher, das ist wichtig. So this zu guter kommen, to benefit, to be of use, literally, nützlich. Okay, so jetzt weiter. And we'll read up an interesting text here. Berufswechsel. Ich hoffe, mein Audio funktioniert gut. Also was sieht man hier? सर ये benefit का verb और adverb क्या होगा? The phrase itself is zu guter kommen. Okay. Zu guter kommen. अच्छा. And more importantly, dative. Dative here. Yeah, this is the Wendung, zu guter kommen. नहीं सर, अगर मेरे को बोलना it has benefited me. Oh, das ist mir zu guter gekommen. अच्छा, तो मैं वो verb das ist के साथ ही यूज करूंगा. Genau, das ist mir zu guter gekommen. कल वो जयंत को जो बता रहे थे वो यूज कर सकते हो. Remember, deine Deutschkenntnisse und deine Erfahrungen als Arzt kommen dir zugute in dem Bereich von Software Engineer. will benefit you. So zu gut, dear, I'm using the do form that you should be using on him rather than the Ihnen form. So, wie kann das mit Adverb ausdrücken? Also was meinst du denn mit einem Adverb? Sir, for example, the phrase itself, it's a verb. Zu guter kommen is the verb. It's like stehen bleiben, stecken bleiben, einkaufen gehen. It's a verb of 2 parts. Spazieren gehen. You don't have to use gehen always with spazieren. Ich spaziere jeden Tag, jeden Morgen, 1 Stunde. सर एक एडवर्ब होता है ना जिसका मतलब फेवरेबल होता है, वो भूल गया सर, उसका मतलब बेनिफिशियल भी होता है. एक एडवर्ब है. Nützlich sein? No sir, ich habe vergessen. जब याद आएगा सर बता दूंगा.
Günstig, vorteilhaft. But they're all adjectives. Sir, Edward. günstig, yeah, günstig. It's an Günstig. adjective. Huh? Günstig is kind of adverb. That's an adjective. Yeah, yes, sir. Adjective. Yeah. IG, words ending with IG are normally adjectives. Yes, sir. Pride सर is, मतलब उसको भी यूज कर सकते हैं ना इसके so gut common की जगह. no, then I won't use günstig. I'll use vorteilhaft. Vorteilhaft. Advantageous. I will use vorteilhaft, beneficial or advantageous. Günstig, it doesn't sound good in the usage here. Vorteilhaft. That also is an adjective. It's a synonym. So The, portalhaft. Vorteilhaft. 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 Ja, das kann man auch sagen. In diesem Beruf sind meine Erfahrungen mit Menschen sehr vorteilhaft. Günstige Erfahrungen नहीं बैठ रहा कुछ. Erfahrungen sind günstig. नहीं बैठता वो कुछ. Because günstig has other shades of meaning जो Erfahrung के साथ नहीं बैठेंगे. In linguistic terms, this is called collocation. It's called collocation. So it should fit with that noun or with that other word that you are using it with. So that collocation, günstige Erfahrungen, नहीं सुना मैंने. Aber vorteilhafte Erfahrungen, ja. Das geht schon. Gute, nützliche Erfahrungen, das geht auch. Sir, günstiger Falle. Fehler. Falle is Falle. yeah, Fehler. Favorable, yeah, possible. Günstige Umstände, circumstances, Gelegenheiten. That's okay. That's okay. That collocation is okay. For this, we have to go a little deeper into language and look at the usage of the words and not at the meaning. Why do we have synonyms in language? Günstiger Preise, for example. Günstiger prices, favorable prices. But vorteilhafte Preise, vorteilhafte Preise, थोड़ा अजीब लगता है ना? Advantageous prices, beneficial prices. But favorable chalega because günstig has this meaning of favorable. Take up another thing, günstige Lage. Das Haus befindet sich in einer günstigen Lage. It's in a favorable location. But there vorteilhafte Lage नहीं बैठेगा. Advantageous, beneficial location. If you look at government guest houses at any hill station, die sind alle günstig angelegt. They're all located at favorable places, not beneficial places. So there I can't use the word beneficial. So vorteilhaft geht nicht. Any place, any government guest house, it's got the best view. Any government controlled hotel, best view, best location. So ganz günstig. So this collocation is a problem sometimes. We have to make sure that we're combining it with the right word and
it gets us the correct meaning. Otherwise, it looks very odd. It's not only in English, but also in German. Okay, so let's go on here. Noch etwas bitte? Noch etwas? We are going quite deep into language, which I'm not very much in favor of. Anyway, so was für welche Tiere sind diese hier? So Wassertiere. Ja, aber wie heißt das Tier hier? Dolphin. Tell me in German. नहीं सर सुना? टोटर्स का पता है, शील्ड फ्रॉग का जो होता है ना जर्मन, Yes, well done. Crote. But this is शील्ड turtle, na? क्रोट है. टर्टल भी एक ही है, वो Tortoise सेम है. यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करते जर्मन में वो. It's called Oh. Wasserschildkröte. So a Schildkröte would be simply a tortoise. Whereas if you say sea turtle, for example, this is a sea turtle. So you want to be more precise, Seeschildkröte oder ein Meeresschildkröte. Meer, das Meer, Sea. Meeresschildkröte oder Seeschildkröte. Auf der linken Bild sehen wir hier Delfine. Die sind Delfine. So the word for dolphin in German is Delfine, normally used in plural, Delfine. Because they are found in small packs. If you've seen only one dolphin, ich habe einen Delfin gesehen. They are Delfin. सर फीन में एफ आएगा, फ. For Delfin में सिर्फ फ आएगा, PH नहीं आएगा. Okay. PH आता है इंग्लिश में. Aber in German it comes with the F, Delfine. Und wie heißt der Mann hier? Scuba diving. Can you tell me in German what is scuba Sir, I diving? know dive is Tauschen. Shabash, उससे बना दो the person who dives. Der Tauscher. Taucher. Taucher. Der Taucher. Taucher. So scuba diver will be simply a Taucher oder ein Sporttaucher. So scuba diving is basically a sport. It's a kind of sport. What is the full form of scuba? Geräte. When you say scuba, this is actually an acronym. It's made up of different words. Only the first letters of these words have been taken and formed into a word. Like you say, who said, which is quite wrong, you have to say WHO. Who said that Omicron is not so severe? The WHO should be read as WHO. But what people normally do is use these acronyms, the first letters of the words, form them together, put them together, and make a word out of them. Like the word Jeep, but this is a derivative. This word has come from GP, General Petrol. When it was first invented or brought out as a design in the Second World War, it was called a General Petrol Vehicle. They dropped a V. And the Americans, they love abbreviating things. From GP, it became Jeep. Then they changed the spelling and made it Jeep. And that is the brand now of this vehicle, Jeep. Scuba is nothing but self-contained underwater Breathing.
breathing apparatus. apparatus. SCUBA, self-contained underwater breathing apparatus. This is how words are made. This is how words get added to the vocabulary. You know this one. I'm sure you also know this one. Radar and sonar. Sonar is sound navigation and ranging. Radar is radio detection and ranging. Similarly, this word, Nazi. Where does this come from? You've come across this word, Nazi? Yes, sir. हिटलर Wait, के exactly. जितने भी थे पार्टी मेंबर. Right. This is the word. Nazi. Nationalsozialist. Also Nationalsozialisten, Nazi. Yeah, so when you look at this, also Scuba, das ist ein Scuba-Tank, also ein Tauchtank. Yeah, so Taucher, der Taucher, the diver, literally. So if you want, also, what is it? Tank. More in the form of Flasher, Tauchflasher, Tauchflasher, the Scuba Tank. So, jetzt ganz interessant. Wir hören von Valeria. Valeria. Also. Modul 4. Aufgabe 3a. Wann hast du angefangen zu tauchen? Das war 1998. Ich habe Urlaub mit einem Freund in Ägypten gemacht. Der hat mich dann eigentlich dazu überredet, einen Tauchkurs zu machen. Das hat mir dann auch echt gut gefallen. Aber damals habe ich noch nicht geahnt, dass es einmal mein Beruf werden wird. Tauchen war also nicht schon immer ein Traum von dir, sondern du bist eher zufällig dazu gekommen? Ja, genau, das war absoluter Zufall. Also als Kind habe ich Unterwasserfilme geliebt, aber vom Tauchen selber habe ich früher eigentlich nicht geträumt. Und seit wann arbeitest du jetzt als Tauchlehrerin? Seit ungefähr 3 Jahren. Ich habe angefangen in Kroatien, da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet. Dann war ich über 2 Jahre in Ägypten und jetzt, in 4 Wochen, werde ich auf die Malediven gehen. Wie und wann bist du denn darauf gekommen, als Tauchlehrerin zu arbeiten? Das Tauchen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich immer mehr Kurse besucht habe und dann auch eine Ausbildung zur Tauchlehrerin gemacht habe. Das Schlüsselerlebnis war dann ein Tauchurlaub in Indonesien. Das war vor ungefähr 4 Jahren. Da habe ich gemerkt, wie sehr mich das Tauchen fasziniert. In meinem alten Job als Online-Redakteurin war ich nicht mehr so zufrieden. Das viele Sitzen am Computer und immer das Gleiche machen. Ich habe mir dann vorgenommen, es einfach auszuprobieren und zu versuchen, mein Geld als Tauchlehrerin zu verdienen. Alles hörbar, gut hörbar? Yes, sir. So, was hat sie gesagt? Jetzt she ist ein Tauchlehrerin. Ja? Wo hat sie tauchen gelernt? Wo hat sie das Tauchen gelernt? Wo hat sie mit Tauchen angefangen? Mit ihrer Im Freund. Jahr 98. Nee, also in welchem Land? In welchem Land? Wo war sie? Kroatien, Nein, das ist später. In Ägypten, hat sie gesagt. Ägypten. Ja, das war Ägypten. Und dann weiter hat sie andere Tauchkurse gemacht in Kroatien. Und sie hat ein sehr schönes Wort da benutzt.
Schlüsselerlebnis. Was heißt denn Schlüsselerlebnis? Haupterlebnis, Key Event. Haupterlebnis, the key experience, the key event in her life. Das war Tauchen in Indonesien. Da hat sie bemerkt, dass das Tauchen ihr sehr viel gefiel und deshalb hat sie sich entschieden, Tauchen als Beruf zu übernehmen. Und sie wird dann nach Malediven jetzt fliegen und dort als Tauchlehrerin arbeiten. Which is a damn good job. Tauchkurse, see all the words are with Tauch. Tauchkurse gibt es auch in Indien, wenn jemand sich dafür interessiert. Also ich kenne 2 Orte, wo man tauchen lernen kann. In Andaman und Nicobar, also auf dieser Insel, da gibt es also Andaman vor allem, Port Blair, da gibt es Tauchkurse. Und auch an der Westküste in der Nähe von Goa gibt es eine kleine Stadt, Karwar. Da kann man auch Tauchkurse machen. There are 2 places. If those of you interested in diving or taking up diving, even as a sport, not necessarily as a profession, you can try going to Karwar, Karwar, south of Goa, on the outskirts. There are diving courses available there. The other one is Andamans. Andamans, of course, is more expensive. You have to travel to Andamans for that, whereas Karwar is still on the mainland. So, das kann man auch in Indien lernen. You want to listen to it once again, or would you do that at home? It's all what she had learned. So if we look at the second audio, you can divide the answers here. Ja. Ein Moment. Aufgabe 3b. Moment. So hier. Ja. Der Anfang zum ersten Mal mit Freund in Ägypten. Die Idee, wo hat sie diese, also wie und wo ist sie auf diese Idee gekommen? Dann der Entschluss, als Tauchlehrerin zu arbeiten. Der Abschied, die Freunde und Familie. Also sie muss dann weg von zu Hause sein. Beruf, Tauchlehrer, was ist schwer hier? Und was ist schön bei diesem Beruf? So let's look at these questions here. Modul 4. Aufgabe 3b. Wann hast du angefangen zu tauchen? Das war 1998. Ich habe Urlaub mit einem Freund in Ägypten gemacht. Der hat mich dann eigentlich dazu überredet, einen Tauchkurs zu machen. Das hat mir dann auch echt gut gefallen. Aber damals habe ich noch nicht geahnt, dass es einmal mein Beruf werden wird. Tauchen war also nicht schon immer ein Traum von dir, sondern du bist eher zufällig dazu gekommen? Ja, genau, das war absoluter Zufall. Also als Kind habe ich Unterwasserfilme geliebt. Aber vom Tauchen selber habe ich früher eigentlich nicht geträumt. Und seit wann arbeitest du jetzt als Tauchlehrerin? Seit ungefähr 3 Jahren. Ich habe angefangen in Kroatien. Da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet. Dann war ich über 2 Jahre in Ägypten und jetzt, in 4 Wochen, werde ich auf die Malediven gehen. Wie und wann bist du denn darauf gekommen, als Tauchlehrerin zu arbeiten? Das Tauchen hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich immer mehr Kurse besucht habe und dann auch eine Ausbildung zur Tauchlehrerin gemacht habe. Das Schlüsselerlebnis war dann ein Tauchurlaub in Indonesien. Das war vor ungefähr 4 Jahren. Da habe ich gemerkt, wie sehr mich das Tauchen fasziniert. In meinem alten Job als Online-Redakteurin war ich nicht mehr so zufrieden. Das viele Sitzen am Computer und immer das Gleiche machen. Ich habe mir dann vorgenommen, es einfach auszuprobieren und zu versuchen, mein Geld als Tauchlehrerin zu verdienen. Und wie ging das dann? Wie hast du eine Stelle an einer Tauchschule bekommen? Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Am Anfang war es eigentlich sehr leicht. Da habe ich an der Tauchschule gearbeitet, an der ich auch meine Tauchausbildung gemacht habe. So hat mich die Ausbildung nichts gekostet. Und dann habe ich natürlich auch bald angefangen, Tauchkurse zu geben. Danach war es schwieriger, eine andere Stelle zu bekommen.
Da hängt es dann sehr davon ab, wie viel Erfahrung man als Tauchlehrer schon hat und auch davon, wie viele Sprachen man spricht. Ich habe dann eine Stelle in Ägypten angenommen. Da habe ich auf einem Safari-Boot gearbeitet. Mit diesen Booten ist man 1 oder 2 Wochen auf dem Meer unterwegs. Was haben damals, als du weggegangen bist, deine Freunde und deine Familie gesagt? Die Reaktionen waren am Anfang eigentlich überraschend positiv. Das hatte ich nicht so erwartet. Aber ich habe damals auch nicht gesagt, dass ich das jetzt für immer machen möchte. Ich habe, als ich gegangen bin, gesagt und auch gedacht, ich probiere das jetzt einfach aus und schau mal, wie es mir gefällt. Zwischendrin bin ich ja immer wieder in Deutschland. Nach so ungefähr 1,5 Jahren habe ich eine etwas längere Tauchpause hier in München gemacht. Da haben mich dann viele Leute doch eher kritisch gefragt, warum ich das weitermachen möchte und warum ich mir nicht wieder einen normalen Job in Deutschland suchen will. Aber inzwischen haben alle akzeptiert, dass mein Beruf jetzt Tauchlehrerin ist. Später möchte ich gerne eine Tauchschule leiten, irgendwo auf der Welt. Mal sehen. Gab es Momente, in denen du den Beruf Tauchlehrerin aufgeben wolltest? Oh ja, besonders am Anfang. Tauchen ist anstrengend und man hat als Tauchlehrer sehr wenig Zeit für sich alleine und kaum Rückzugsmöglichkeiten. Man hat kaum Momente, in denen man sich entspannen kann und Ruhe findet. Am Anfang war das besonders schwer. Inzwischen glaube ich, dass ich da eine gute Balance gefunden habe. Was ist denn jetzt dein Hobby, nachdem Tauchen nun dein Beruf ist? Was jetzt mein Hobby ist, ist eine gute Frage. Nein, eigentlich ist es gar keine Frage. Unterwasserfotografie, das ist jetzt mein Hobby. Wenn ich beim Tauchen fotografiere, kann ich alles um mich herum vergessen. Und die Bearbeitung der Bilder später am Computer macht mir auch sehr viel Spaß. Was ist das Schönste an deinem Beruf? Das Schönste an meinem Beruf sind sicherlich die schönen Taucherlebnisse, vor allem wenn man Begegnungen mit Tieren hat, zum Beispiel mit einer Seekuh oder Haien. Aber auch die kleinen Dinge, wenn man in Ruhe das Leben in einer Koralle beobachten kann, das ist immer wieder wunderschön. Und wenn man einmal erleben durfte, 20 Minuten lang mit Delfinen zu schwimmen, dann ist das einfach der schönste Beruf der Welt. Eine letzte Frage habe ich noch. Würdest du in deinem nächsten Urlaub tauchen gehen? Jein. Es ist schon so, dass ich meinen Urlaub nutze, um meinem Körper eine Tauchpause zu gönnen. Andererseits gibt es noch so viele Tauchplätze auf der Welt, die ich noch sehen möchte. Ich werde also bestimmt in dem einen oder anderen Urlaub auch tauchen gehen. Alles verstanden? Das war ganz klar. Ein bisschen schnell, aber klar. Was sagt ihr? Was meint ihr? Correct? Was a little fast, but very clear. At least I could hear it clearly. I hope you did too. Ja, alle? So, was war Nummer 2? Wann ist Valeria auf die Idee gekommen? So, es war Zufall und sie liebt Wasser auch. Ja. Und sie hat auch ein paar Tauchkurse besucht. The keyword ist Lehrerin. Ja, Ja, eine Ausbildung als Gemacht. Ja, Tauchlehrerin. gemacht. Und dann kam der Entschluss, als Tauchlehrerin zu arbeiten. Und das war nicht so schwer, am Anfang einen Job zu bekommen. Also, warum war das nicht so schwer? Die Schule, die Tauchschule, ja? Bolo, somebody wanted to say something? Die Tauschen war interessant als online reduction in Indonesia. Yeah, nein, not in Indonesia. It was in German. In Germany. Online Redakteurin. Was ist ein So she said Redakteur? Indonesian. Nein, das kam später. Das kam später. What is an online Redakteur? So, online Rabatt. Nein, ein Online Editor. Also, Also sie hat als Online Redakteurin gearbeitet. Und das hat ihr gar nicht gefallen.
gar nicht gefallen. Und als Lehrerin zu arbeiten, war ganz einfach am Anfang. Die Tauchschule, an der sie ihr Training gemacht hat auch eine Stelle als Tauchlehrerin. Und sie hat sofort diesen Job bekommen, als Tauchlehrerin. The place where she studied, she became a teacher at the same place, at the same diving school. Und die Freunde und die Familie, wie haben diese Freunde und Familie reagiert? Waren sie dagegen oder Es war dafür? nicht so gut, aber alle sind akzeptiert. Ja, das Ja, war positiv. positive. Ja, das war Ja, ganz es war positiv. positiv. Ja. Aber sie wussten nicht, also Freunde, Familie und auch Valeria selbst, wussten nicht, dass sie eine Tauchlehrerin als Beruf haben will. None of them knew, even she herself did not know. She only thought it is a temporary phase. Vorübergehend, vorzeitig. But that was a final decision und jetzt haben die Freunde und Familie das alles akzeptiert. But Tauchlehrer, what is difficult here? Sie sprachen und sie hat wenig Zeit und Spanien und Ruhe finden ist sehr schwierig. Schön, sehr schön. Because she is constantly has to be alert when she is teaching diving to other people. She has to be constantly on the alert that they are following instructions totally. They can't take chances. Remember, the sea or the waters on the planet, they are still unexplored. We know more about space travel and space than we know about our own planet under the water. Sir, es ist anstrengend auch. Nee, also Angst gibt es gibt auch andere Probleme, nicht nur Angst. Angst kann man überwinden. You can overcome fear. Nicht anstrengend, it's exhausting. Ja, anstrengend, ja. Das hat sie gesagt. Das war schwer. Anstrengend und sie hat keine Zeit für sich. Ja. Ja, anstrengend, ja. Und was ist schön oder was ist am schönsten für sie? Sir, Tieren zu sehen, Sir. Klippkrote und Delfine zu sehen. Und Delfine. Delfine zu sehen. Und sie hat außerdem noch 2 Tiere erwähnt. Did you catch the names? Right at the end. So, She named Delfin 2 was other once. animals. Schildkröte und Delfin. No, there's something else she mentioned. Modul 4. Eigentlich ist es gar keine Frage. Unterwasserfotografie, das ist jetzt mein Hobby. Wenn ich beim Tauchen fotografiere, kann ich alles um mich herum vergessen. Und die Bearbeitung der Bilder später am Computer macht mir auch sehr viel Spaß. Was ist das Schönste an deinem Beruf? Das Schönste an meinem Beruf sind sicherlich die schönen Taucherlebnisse, vor allem wenn man Begegnungen mit Tieren hat, zum Beispiel mit einer Seekuh oder Haien. Aber auch die kleinen Dinge, wenn man in Ruhe das Leben in einer Koralle beobachten kann. What are the 2 animals that she named here? Not really necessary to know, but did you catch them? Sir, Seekur. Ja, sehr gut. Nein. Ja, Nein. ja. So. Seekuh. Und? Haien, Haien. High. What is this word high? Seekuh. Do you understand the word Seekuh? Sir, Kuh bedeutet Cow. Yeah. And sea cow? Sea cow is correct. And what is this word high? This is die Seekuh und der Hai. Oh, sir, high fish. High fish is shark. Shark, absolutely correct. The Seekuh is a sea cow, or if you want the more correct word, it's a
Manatee. It looks like a huge, huge seal or a walrus without the tusks. And this Zeku has led to the myths of mermaids. Half man, half fish, or rather half woman, half fish. From a distance under the murky waters, the shape is similar to that of a human being plus fish. Once people manage to get pictures of this Zeku, they realize, no, it's nothing to do with a sea cow. It has nothing to do with that. And it's called a sea cow for a simple reason, very simple reason. It grazes on the sea grass at the bottom of the ocean. The best place to go and see a manatee before the entire shore is closed is the southern tip of Nicobar Islands. Please do go there if you ever have the opportunity before it's totally closed. There's a naval facility, research facility coming up there, and they've blocked that entire area. This is a manatee. And face-wise, it looks like a cow. From a distance under the water, look at this face here. See this profile here, or this profile? Yeah, so it's normally found, or a sea cow as it says here. It's normally found, see, this huge thing. For all its shape and appearance, it's an extremely docile animal, just like a cow is. And eats the seagrass. And naturally, the other one, high fish. You don't have to use the word fish after high. High itself is enough. They are high shark. Und das ist wirklich ein Erlebnis. Wirklich ein Erlebnis. I have that on my list to go shark watching. I can't swim, by the way. I can't swim. Das kann ich nicht, aber trotzdem bin ich bereit, also Haie unter Wasser zu sehen. In the wild, I don't want to see that in an aquarium or in an oceanarium. I want to go underwater into the sea, inside a cage to see the shark. So in Nicobar Islands, we get to see the sharks. No, we don't. Then, what do we get to Manatee, see? the sea cow. Also, okay. Nice. You want to see whales, you can go whale watching off the coast into Arabian Sea, but then you have to be lucky. Ocean is a huge place. But one place is guaranteed is the waters of the Indian Ocean, south of Sri Lanka. They take you on whale watching tours from Gull, Galle, the town of Gull, which is there in the southernmost tip of Sri Lanka. From there are boats that go out into the ocean. And they show you whales there because that is the path on which the whales migrate. Yeah, so das ist auch ein Beruf, what you see here. And just remember also what Jayant was saying the other day. Also es gibt so viele Berufe. Taucher als Beruf. I mean, who would think of it as a profession and as a profession that can get you money? Und as a question, welche anderen Hobbys oder Interessen kann man zum Beruf machen? Gibt es Hobbys that you can convert and make into a profession? Schlafen. Bitte? Schlafen Schlafen. als Beruf. Yes, sir. I have heard of some सर स्लीप में सर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए सर Yes, yes. सोमनोग्राफी एक्सपेरिमेंट्स के लिए वॉलंटियर ले सकते हैं
Okay, but then that's only temporary. It's not a profession. You're paid on a part-time basis. This is freiberuflich. यस सर. बट सर जो मतलब वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हो सकता है सर. उसमें प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होते हैं सोमनोग्राफी के. But then they only take you for a short time, and once that project is over, then it's way the same. It's not a profession as such. You can't be a experienced and qualified sleeper. Sir, there was an ad on Google like that. Yeah. Work as a qualified sleeper. Okay. Okay. So wir sind am Ende der Lektion. This is about a startup. Unfortunately, the startup closed down. Davanda. It doesn't. It's not there on the internet anymore. Check it out. It used to be there. They had sold all these handwerk knickknacks that you see here, but unfortunately they closed down. So a few things here. Was ist typisch für einen Chat, wenn man einen Chat schreibt im Internet? Was ist ganz typisch there? Komplexe und lange Sätze? Ja. Schreibt man lange Sätze und komplexe Sätze? Nein. Untypisch. मतलब das ist untypisch है. Ja. Wie ist es mit verkürzter Wörter? Shortened words, Endungen oder Vorsilben weggelassen. Ja, das ist typisch. So, for example, hallo, ich habe eine Krise. Ich habe eine Krise. I have a crisis. So, eine, the first half, the first syllable is dropped. Okay. What about these Ausrufe? Ah, oh, uff. Do we use these in chats? Sir, typisch, yeah. Nein, untypisch. Emotions are not expressed in chats. Oh, instead, with this faces, we do it. Smileys. Yeah. Smileys benutzen wir. Und wie ist es mit Anrede? Is a Z-Form there in chats? It depends. Yes, sir. Manchmal. Das ist untypisch. You won't be chatting with somebody who's your senior and or boss. Chatting is normally done amongst friends at the du level. So Anrede, Z-Form is untypisch. Untypisch. We are talking German here. Das ist normalerweise unter Freunden. Wie ist das mit direkter Rede? Hallo, komm, machen wir, gehen wir. Ja, typisch. Typisch. Abkürzungen, abbreviations. Typisch. Lange Absätze. Der Absatz. Nein. Und typisch. Personalpronomen sind weggelassen. Sir, weggelassen bedeutet हटा देना, हट जाना. चले जा रहे हैं. Drop them. Personal pronouns. Yeah. No. Yeah, typisch. Typisch. And viele Nebensätze? Nein. Nein. Untypisch. And a few things for you. The rest you can look up on the net. Biba. Bis bald. Nacht. LG. So now we'll use this one. Right, you could. Ja. GG. Liebe Grüße. GG ist großes Grinsen. Was ist denn großes Grinsen? Big smile. Keine Ahnung. KA. And then you have your VD. Wieder da. Sir. You'll ask, where is Murtaza? Where is Zaki Ka? Ja. Kann man sagen, ja. Aber das ist normal beim Chatten auf dem Phone oder im Internet. Und dann, wenn ist wieder da? Bede. Ja, ist wieder da. Nicht Bede. Yeah. But of course, smileys are very popular now. So when you talk about Beruf and fun and Arbeitsalltag,
This is how you exchange and relax at the end of the day. So part of this lesson deals with everything there is to do with Arbeit. Overall, not simply Arbeit. So Arbeit und Spaß und ein bisschen Sport auch damit. Alles zusammen. And I had very interesting film for you today, but we'll watch it maybe on, not tomorrow then. Auf der Walz. It's a very, very interesting film and a fact on this. Auf der Walz sein. Sehr, sehr interessant. Dann, also, nee, Entschuldigung, das hier. Oh God, what did I do? अब वो दूसरा शुरू हो रहा है. I don't want that. गलत दबा दिया. Entschuldigung. अच्छा, नहीं आ रहा. Good. So auf der Walz sein, diese zwei oder diese Personen hier, eine Reihe eigentlich, sie sind auf der Walz. Das bedeutet, sie machen eine Reise, sie reisen durch das Land, das ganze Land, sie sammeln Erfahrungen gleich nach ihrer Prüfung. Sie sind Gesellen, they are trainees. As soon as their work is over, their job is over. I thought so. As soon as their exam is over, they gather experience by roaming around Germany with very little money and for a period of 3 years and 1 month, I think. With very little money, they are not allowed to go home under the conditions. And they are not allowed to be near their homes in a radius of 50 kilometers. 50. They are not allowed to travel by car of their own, but they can hitchhike. Per Anhalter fahren, das dürfen sie. So, shall I put this in the chat box for you people? Or shall we watch this tomorrow? It's a long film. I don't want to watch the whole thing. Sir, we'll watch it at home. Yeah, okay, that's good. In fact, I would prefer that. Yeah, it's 3 years and 1 day that they. How will you share this with everyone? You can from here. Doable? Machbar? Yeah, I put the link here. Yes. So, yeah. So here, 3 Jahre und einen Tag. This is the period of their Praktikum, literally in the open world. Was für welche Leute sind das? When we stop with that here. What kind of people do this? What kind of trainees? What kind of jobs will they get later in life? Okay. So, wer geht überhaupt auf die Walz und warum? So, let's start. Traditionell gehen all these people auf Wanderschaft. Maurer. Was ist ein Maurer? Painter. Mason. Mason. Then Steinmetzer. Sculpturer. No, he's also a stone Stone. mason. He specializes in working in stone. Similarly, Steinsetzer. He puts the stones and the bricks and the huge things together. Betonbauer. Working with concrete. Basically, all masons of all kinds. Yeah, there are different kinds of masonry work which are done. Here in India, there's only one mason who does every kind of work. पिछले महीने उसने ताजमहल बनाया था, अब इस महीने वो छोटी सी झोपड़ी बना रहा है. So that's the kind of all-round personalities our masons have. But there it's specialized. Very specialized. A Maurer, mason,
is basically a person who can build walls. Similarly, a Zimmerer is a carpenter. Tischler heißt das auch. Dachdeckler, you have this word here, Tischler. Not German, South German. This is South German, Zimmerer. Dachdecker. घर बनाने वाले, छत नहीं, बनाने वाले, छत बनाने वाले. तो छत बनाने में क्या स्पेशलिटी है? A sloping. dachdecker is a roofer. No, it's a sloping roof. वो टाइल्स लगाने होते हैं ना, absolutely waterproof. एक बूंद पानी नहीं जाता उसमें. Then you have a profession called stuccateur. What is a stuccateur? ये घर के अंदर जो प्लास्टरिंग का काम करते हैं ना, वॉल पे पट्टी वगैरह लगा के फिर वो लेप वगैरह लगा के उसके ऊपर से व्हाइट वॉशिंग जो होता है, that's called a stuccateur. White plasters. Yes, that's right. That's a stuccateur, a plaster. Then Holzbildhauer. Bildhauer is a sculptor. ये लकड़ी के Wooden साथ काम करता है. sculptor. Yeah, wood. हाँ. And even bakers. They just go from town to town and they're willing to work and they earn a little bit of money. It's also called auf die Tippelei gehen, or the wonder of der Wald sein. So what are the rituals here? What are the rules for this? And in Switzerland, it has become a part of a UNESCO heritage. This is all that they carry with them. A map, a clock, traditional, very traditional, and these shoes. And they all wear a gold earring, and gold buttons and gold ring, because in case some accident happens and they have to be buried, then the gold on the buttons and the ring helps to pay for the burial. Very fascinating. And this is that auf der Walz. So do have a look. It's something very unusual because we don't have such a thing here. The only thing that we do get is बर्तन वो क्या बोलते हैं वो जिसमें वो कलाई, बर्तन में जो कलाई लगाने वाले होते हैं. These people, they travel, I know, but that's a total profession and that's nothing to do with training. So what is the Kluft des Zimmermanns? What is it that he wears or is expected to wear? And Hut and Hemd, Kragenlose weiße Hemd, collarless white shirt. It's called Stauder. Then a silk or a Manchester vest, your three-piece suit type of thing. There's a vest inside. So then you wear a needle with the club or that society or that thing that you belong to. There's a Jacke, a Hose, Schuhe oder Stiefel, an Ohrring, im linken Ohr. Right? Part of the uniform. So do read it up. It's a very, very unusual thing that happens. Yeah. Seit 2015 gilt die Walz als Kulturerbe der UNESCO. Okay, and this dreijährige Wanderschaft für Gesellen, for apprentices, war unumgänglich. Was ist unumgänglich? It's a negative word. It was compulsory, indispensable in a way. It was inevitable. बस वो करना ही है. 3 years and 1 day they would be away on the road. 3 Jahre und einen Tag. And that is the film that is there. That video.
here in the lesson auf der Walz. So do have a look at it. I put it in the chat box. I hope you have downloaded that chat box, Aurelia. Yes, sir. Can you share it in the group? Group, yes, I will. Yeah, okay. This is the one here. So neue Sachen, also neue Kultur. Etwas, das uns total fremd ist. Gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Any questions? Keine Fragen mehr? Alles in Ordnung? Ja, sir.